Salve ragazzi, buonasera a tutti, arrivati a un'altra nuova puntata del Calice Nero. Oggi abbiamo niente poco di meno che Mr. Iscariah, ex bassista dei grandissimi Necrophagia, ex Immortal o Immortal, dipende appunto da chi lo legge in una maniera o nell'altra. Però oggi ragazzi, Edward, salutiamo Edward che sta diventando il nostro seconda puntata. Però salutiamo niente poco di meno, buonasera Margrivanarca, ma salutiamo niente poco di meno che porco Dio che torna dalle ceneri di una religione che non sappiamo neanche noi qual è. Ok ragazzi, buonasera a tutti, sono ritornato nel vecchio studio dove c'è la batteria qua nella mia sala prove e ovviamente non mancano i problemi di aver cambiato setup perché nell'altra stanza stanno registrando, quindi se sentite chitarre vari e voci diciamo fuori dal coro è che nell'altra sala stanno registrando e quindi mi sono un attimo dovuto piazzare in quest'altra sala. Intanto avviso Iscariah che tra un minuto entra in live, intanto salutiamo tutti quanti voi. Ok, un minuto e Iscariah arriva che ci sta aspettando nell'anticamera. Salutiamo Arrogat, buonasera. Paul, ovviamente il caro amico Paul, sto col green screen, non è che ho la mano mozzata, sto col green screen. Nicola, ciao a tutti. Edward, thank you Edward for following us since the last time. So as always guys, for the new of the Il Calice Nero, since our main audience is from Italy, we tend to make a bilingual interview. So as soon as the banner translation time appearing on the screen, you know that translation is coming, but don't leave us. Just before calling Iscariah during this live stream, I want to say that, guys, please, we have our own question, but we would love to interact with you. So if you have your own question to ask to Iscariah, please comment below on Twitch, on Facebook, on YouTube, on Telegram, whatever you want to make your own comment, please comment. And yeah. We can. I'm reading the comment. I'm really happy with it because old friends and new friends are hanging out with us. But without further ado, and without wasting time, I call here in the atrium of Il Calice Nero, Mr. Iscariah. Welcome and welcome, Iscariah. Really, thank you very much for accepting our request for this live stream interview with you. Really look forward to ask some question and also go in depth about your work, your career, and you as a musician. So first of all, thank you very much, Iscariah, for your time. Thanks for having me, guys. Yeah, whatever you guys wanted me to answer, I'll be ready. Just let's start. This should be fun. Okay, perfect. We I try to basically recover the time that we got since we started a little bit earlier. So without wasting too much time, there is the maestro here, Alan, which is in the darkness, but is ready for the first question. Vai maestro. Perfetto. Iscariah, allora prima di tutto è un grandissimo onore avere un musicista come te sul canale, prima di tutto. Allora, con il tuo basso, Iscariah, come sei riuscito a creare quell'indole mortale, ma allo stesso tempo con degli sprazzi di vita artistica? Okay, so the first question of the maestro is about you and your instrument, which is the bass, no? So he's asking about, since you had the possibility to express yourself in a lot of projects, past and present, so he would like to ask you about the research and the development of the sound, and basically create your own sound. So what are your suggestions, and maybe you want to say to us, also to young musicians that are approaching this instrument earlier, by watching bands, watching idols that play bass, and what is your opinion about the importance of of a bass player in a metal band, extreme metal band or whatever? That's actually a good question. I think that first of all, if you're going to be a bass player, you need to have a bit of a rhythm in your body. Like for myself, I started off playing drums in some cover bands in the late 80s. And I went from there actually to play bass afterwards. And I grew up listening to a lot to like Master of Puppets and early Metallica, where you have the bass and the drums pretty much working very close together in terms of rhythm section. Obviously, also the guitars in that for that matter as well when it comes to Metallica. But my advice, I'm not sure. Just go with it and just start
I mean, maybe just start with something like Metallica, you know, something which is very audible. Or Maiden, early Iron Maiden is of course as well with Steve Harris, which was a huge inspiration for myself as well. You have Cliff Burton, you know, and Steve Harris. There's so many greats, yeah. But for me, I did also a little bit of guitar, but I evolved more into the guitar later on. But as a live musician, I really like the bass much more. I feel much more comfortable with it, and you can really get into the music with it much more than with the guitar, at least for my sake. Okay, perfect. Another question from my side before going to the next one is a question that I made always to people that comes from North Europe in comparison with South Europe, even if we are kind of linked together to the culture. I would like to ask, even if your neighborhood, your place, landscapes, the people affected in a way your approach to the music, and if you think that the place where you stay and where you live can be something that can affect this kind of artistic side of an artist. So I'm not gonna go in and say that I'm very fascinated and influenced by the grim winters and the dry seas of Norway, because I think that's a bit of bullshit for myself. But I think that growing up in the underground in Norway and talking to, obviously this was before internet, right? So if we got the tape trades from our friends and everything. So every time we got a tape, everybody was like really super into it. And we really inspired each other a lot in those times. And also I was heavily into writing letters with a lot of maniacs around the world, late 80s, early 90s, which made waiting by the mailboxes every day for that mail woman to come to get some new letters from anywhere in the world. That was a huge inspiration for me. Back then, you know, it's not so many bands really came out. I mean, obviously there was a lot of bands, but you could easily get a much more monitor the scene much more, and you could pretty much pick up anything which was interesting. So yeah, I'm gonna say that my close friends and the underground inspired me more than anything, and I don't think it has very much to do with my surroundings and where I'm from. okay, so it's much more the music scene that influenced you and the way it was back then than the actually landscapes, culture, and stuff like that. Yes, no, nothing. Yeah, I'm not related at all to the. Okay. Yeah. Just one thing before translating the two parts of the question. Since we got a lot of people from different era, yes, of the underground, and we got to talk with some Italian bands, great 90 bands, or Brazilian bands, Norwegian or for Finland. We usually ask if you got back in the day some point of contact with some Italian bands back then, and which one were, because we got some not so much band, but the one were recognizable in the outside Italy. So it was like our curiosity, you know. I think I was. I think pretty much in the early days from Greece, I think it was Necrodeath and Mortuary Drape. Also, there was briefly a band called Ortho something. There was some black metal bands from Italy which played sung in Norwegian actually. I can't remember the name of it, but I remember him was writing to me a lot as well. Yeah, of course, I was in touch with some labels like Avant Garde, which was earlier. I think it was. So was it Obscure Plasma, which was before Avant Garde? Oh, okay. So some bands, of course, some bands we are really familiar with, some other not, but so we take some notes to search them afterwards this interview. Okay, yeah, Mortuary Drape and Necrodeath is really on the list of bands to really check out from Italy. I think when it comes to early black death metal underground. Yeah. For sure. Of course, greetings to the member of the band. They are also being interviewed on this channel. So they great guys, actually. Okay, perfect.
Now, as always, in the international episode of Il Calice Nero, I'm taking some minutes to translate and resume what we said in Italian for the guys that are from Italy. Ok, ragazzi, allora, maestro, se puoi un attimo temporeggiare un minuto, perché devo un attimo chiudere la porta, perché sta entrando la gente nell'altra stanza a registrare. Intanto, se puoi, diciamo, dire anche qualche anticipazione del canale, io chiudo un attimo le porte e tutto, così non ci sono interferenze. Ok. Niente ragazzi, sta ritornando il Maghreb Anarca, un attimo. Allora ragazzi, domani abbiamo gli Exterminals, che è un gruppo italiano black metal from Italy, veramente molto molto interessante. Poi andando avanti con la puntata di giovedì avremo i Panties, gruppo belga, altro nome veramente molto molto interessante. Quindi oggi abbiamo un veramente super musicista, appunto Mr. Iscariah. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite la puntata, perché veramente parleremo appunto di dove tutto ha suonato, di cosa tutto ha creato con le sue linee di basso. Allora salutiamo Agamante, ciao Agamante, ciao Polcodio, che non mi sono dimenticato molto ai soci in questo periodo, non ti preoccupare di nulla. Allora ragazzi, niente, ecco qua, ritornato il Maghreb Anarca, quindi partiamo direttamente con la traduzione, ragazzi. Mi raccomando, seguite la puntata perché è molto molto interessante. Okay. Yeah. Sorry for that, but I'm in my other room, because this is my recording studio, so people is coming in the other room, so I had to open the door to let them finish the recording. By the way, translating very quickly. Ok, abbiamo parlato della prima parte della carriera di Iscariah come bassista, dove è stato molto influenzato dai Metallica soprattutto. Lui ha iniziato a suonare la batteria, poi ha approcciato anche un po' la chitarra, e infine il basso è qualcosa dove lui prende ispirazione per il ritmo e per la tipologia anche di impatto che ha come musicista. Ovviamente abbiamo parlato dei Metallica come prima influenza, e io ho chiesto la solita domanda praticamente di se la sua cultura, il posto dove ha vissuto lo ha influenzato in qualche modo a livello artistico. Lui potrebbe dire, ecco, sta mostrando qualcosa, qualche chicca che hai nel background. Praticamente lui dice che se parla di venti, lande, montagne, inverno norvegese, direbbe delle grandissime cazzate, perché lui è stato più influenzato dal modo in cui si viveva la scena all'epoca, il tape trading, lo spedire materiale, lo stare a contatto con le band. È stato questo che gli ha fatto sì che lui si appassionasse di musica, non tanto la concezione più filosofica del metal. E sostanzialmente lui praticamente aspettava con ansia la signorina della postina che gli mandava le tape, il tape trading, le zine, e ho chiesto anche se avesse qualche qualche contatto anche con l'Italia, che all'epoca comunque si approcciavano nei primi tape trading anche con l'Italia. Lo chiediamo sempre, non alle band straniere. E oltre ai soliti nomi quali Mortuary Drape e Negredo, ci ha anche citato tantissime altre band, tra cui anche una che ha fatto anche un pezzo in norvegese. Quindi il bello, diceva lui, prima non tutti potevano rilasciare musica, la scena era più circoscritta e c'era più senso di unità in questa situazione. Quindi lui parla del basso come primo strumento, il ritmo, la ritmica e la bellezza appunto di suonare il basso in una band, ma quello che lo ha influenzato enormemente è stato la scena e come si viveva la scena in un determinato periodo, in una determinata nazione come la Norvegia, che all'epoca era assolutamente in fermento. E quindi prima la batteria, poi il basso, poi la chitarra, e poi sappiamo benissimo com'è andato. E salutiamo anche Matteo Ciao Matteo. Vai maestro con la prossima domanda. Ok, allora salutiamo Agamante che sta dando una mano per appunto contribuire per fare lo spam, e a Serena. Allora, Mr. Iscariah, tu hai suonato in due band, in due act molto molto importanti, come la band di Killjoy, Riposa in pace, Necrophagia, e appunto negli Immortal. Che tipo di differenze hai trovato nel collaborare con queste due entità, una come Abbat appunto negli Immortal e Killjoy nei Necrophagia? Okay, so I think that you and you notice that the question is about Necrophagia and Immortal. So what the maestro is asking is about the difference of approach between the two bands, both during maybe the live situation or the rehearsing side. So how was you getting in those two big acts, and how was working with the main guys like Abbat or Killjoy for the two bands?
the change between those two bands is like night and day when it comes to the approach to music, when it comes to live shows. Because Immortal, obviously, we could rehearse a lot and stuff like that. Within Necrophagia, I was pretty much doing it maybe a few times before the shows, like Euro tours and US tours. I first met Abbott in '89. He went to school where I was growing up, and we went to the same school, and he recorded us some tapes with like early stuff like Hobbs, Angel of Death, and Sadus, and Volthrower, Carcass, and some Morbid Angel, and they lived quite of close to us. But at the same time, it took me many years afterwards that I could actually hang out with those guys. But I moved to Bergen in the mid '90s, and we started hanging out. And one day they popped the question after a hot night out in the city, and we started rehearsing. And I think it was I went on the European tour 3 weeks after they asked me. We just did a lot of rehearsing in front of that. So obviously we live in the same city, Bergen, so it was easy for me to adapt and to let everything go and just go with Immortal for those years. When it came to Necrophagia, it was pretty much that happened afterwards. I left Immortal in 2002. I think I joined Necrophagia in 2003, maybe 2004. It was basically Killjoy. I've been in touch with him a bit, and we started talking. And he said, "What do you think about coming over and to Necrophagia and help out with us?" And I said, "Yeah, I love Necrophagia." First time I heard Season of the Dead, and later when I was on tour with Immortal, I picked up the Holocausto della Morte album, which Phil was on as well, which was like the reawakening of Necrophagia, so to speak. And I just completely fell in love with it. The sound, the lyrics, the eerie, monstrous atmosphere, and it was a very easy decision for me to get into that band. Yeah. So you actually was like a fan joining his band that you admire. Yeah. I was into Immortal from the very early days, and I remember picking I was up. meaning about Necrophagia. Sorry, the Necrophagia. You were also getting more into Necrophagia when you got asked to join the band. So you know them, their history, or their discography till that time. So yeah, definitely. You adapt yourself better in Necrophagia or in Immortal, in your opinion? That's as a player, I think that my heart. Well, that's so hard to answer because they're very different bands. Immortal obviously was a part of me very closely when the first albums came out, and I knew them by heart pretty much when I started rehearsing those songs from like Pure Holocaust and Diabolical, Full of Mysticism. But also at the same time when Holocausto della Morte came out as well, I also knew Season of the Dead from Tape Trading Days. So it was easy to adapt. It was harder for me to get into the newer songs, which I didn't know from before, obviously. But to compare the two, it's really hard for me. They're like worlds apart. It's really. Okay, perfect. So just another thing before going to translation is one my curiosity, because I find some difference of sources between on the internet. Some websites say something, some others say other things, but I'm figured out asking directly to you. In Sons of Northern Darkness is listed that you played bass only in 1 by 1, so the first track. I want to know, is it correct? It's not correct? What was your contribution in that album with Immortal, which is my favorite one from Immortal? I think that in the actual album, it says that I played the bass on all the tracks, but I'm quite sure that Metal Archives or someone else picked up that I once said in an interview that I did not do it. And that is the correct answer. I only play bass on 1 by 1, the song. Okay. It was decided not to be mentioned during the promotion of the album because obviously that would, why should we? But later on, it was decided that
that was going to be the case. And the reason why is because I was never sent the material before I went to studio. So obviously I didn't know the songs, which was obviously very strange and really difficult to adapt to when you're sitting there in studio and the clock is ticking. Yeah. So because of this really bad logistic and this choice by the label and the band, it was decided very quickly that for the greater good of the band, that Abbott was to take over the rest of the bass playing on the actual recording. Yeah. Okay, so it was something about between organization, not you as because of course Metal Archives, one of our sources that usually is reliable, but a lot of websites say something different, something that there are tracks with your like ghost basically, record. Basically I was never sent the songs before the studio time was upon us. Oh, okay. So, okay. As strange as that may sound, this is the truth. It's not strange. It's something unusual, but I'm happy that I'm with you asking about it, because, of course, myth and things that are not real can spread on the internet. So we try to keep everything and myth busting things. Okay. Yes, of course. Perfect. That's good. Perfect. So going further, before going further with the next question, as always, I have the duty to do it. By the way, thanks to all the people that are joining us live right now. And don't miss the chance to make your own question to Iscariah by commenting on our platforms. Ok, abbiamo fatto una bella chiacchierata perché c'è una notizia succulenta riguardante la partecipazione di Iscariah in Sons of the Darkness. La diciamo ora e non la diciamo più, perché poi sono vari siti che dicono cose diverse, quindi abbiamo fatto un po' i Mythbuster, no? Abbiamo detto la verità. Praticamente in Sons of the Darkness lui ha registrato solamente la prima traccia, One by One, perché ci sono stati problemi logistici e di organizzazione tra etichetta e band, quindi praticamente non c'era il tempo di fare nulla. Dunque nelle altre tracce l'ha registrato Abbonati il basso, sostanzialmente. Però lui non è che non aveva, cioè non ha avuto proprio il tempo di organizzare logisticamente la registrazione. Quindi lui ha registrato solo la prima traccia, cioè materialmente ha registrato solo la prima traccia. Quindi questa cosa, ragazzi, se la chiedete, è già stata chiesta, ci sono vari siti che attribuiscono a lui tutte le registrazioni del basso, però non è stato detto, altri che dicono di no, insomma, si è fatto un casotto, ce l'ha confermato Mister Iscariah direttamente, quindi penso che adesso siate felici. A tutti quelli che ci hanno chiesto anche su Telegram nei vari gruppi. Allora, per quanto riguarda invece la situazione della differenza tra Necrophagia e ecco, è bellissimo, tra Necrophagia e Immortal, praticamente dice che sono due band che sono, l'approccio era come dal giorno alla notte, c'erano differenti approcci tra le due band, mentre gli Immortal li conosceva bene non dico dall'infanzia, ma dall'adolescenza, usciva con loro, stava con loro insieme, andava a scuola insieme a Abbott, da quanto ho capito. Quindi c'era un rapporto più personale. Necrophagia li ha scoperti dopo l'album del 1998 che è Olocausto della Morte, dopo aver comunque sentito Season of the Dead e le altre produzioni precedenti. Quindi era più un rapporto, diciamo, quasi da fan. Quindi l'approccio come bassista nelle due band è totalmente differente, anche in base al contesto, in base anche all'evoluzione che hanno avuto i Necrophagia durante gli anni, che sono molto più complessi rispetto agli Immortal come approccio. Quindi sono due band che comunque gli hanno dato tanto e tanta possibilità di esprimersi, e soprattutto hanno dato anche la possibilità comunque di fare dei tour importanti. Infatti con gli Immortal ha fatto subito dei tour dopo essere entrato, e successivamente praticamente ha avuto questa situazione dove è stato proprio richiesto nei Necrophagia sostanzialmente. Quindi lui è come se un fan andasse praticamente ad entrare nella band che lui seguiva. Quindi è stato per lui un immenso piacere, immenso comunque a approcciarsi a questa cosa. Per quanto riguarda invece l'approccio come bassista, ovviamente gli Immortal che li conosceva dal primo album più Holocaust, no? Quindi l'ha visti, diciamo, crescere e fondamentalmente li ha visti proprio nell'evoluzione. Quindi lui poi è entrato e ci subito trovati in sintonia. Maestro, come sempre, un attimo solo che devo aprire la gente che arriva nello studio, perché
se non lo sapete, le puntate del Calice Nero da parte del Marca vengono registrate nello studio dell'associazione Volto Lab, che è il loghino che vedete a fianco al calice. Quindi un attimo solo, maestro, e arrivo subito. Scusami per questo inconveniente, ma purtroppo il lavoro chiama. Arrivo. Allora, one moment, Miss Iscariah. Ciao Tiziana, ben arrivata sul canale, grazie mille dei complimenti. Allora ragazzi, oggi ritorniamo nel dire che oggi abbiamo veramente un grandissimo bassista Necrophagia, appunto Necrophagia è appunto ex Immortal, un bassista che ha creato arte, è riuscito a creare arte, è riuscito a creare un qualcosa di indelebile. Per chi ascolta musica estrema è un qualcosa di unico. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite l'intervista perché andremo nel profondo, ma non è finita qua. Però non posso dire, non si può annunciare ulteriormente altre cose. Abbiamo fatto subito le domande, tutti quanti si volevano sentire tra Immortal e Necrophagia, in modo tale che adesso possiamo entrare nel vivo. Sì. Ok, so posso iniziare con una domanda, maestro, lo vuoi fare tu? Aspetta, volevo chiedere una cosa. Iscariah, quanto può essere difficile al mondo di oggi entrare con il tuo basso all'interno di film, nuove produzioni rispetto alle vecchie produzioni? Nel senso come bassista che crea linee di sì, basso come attore attraverso la sua musica, attraverso il suo strumento, attraverso il suo try to translate this weird question, but I think that Mr. Iscariah can find it interesting. I don't know. By the way, the maestro is asking you about the way that you played bass in comparison to a soundtrack, on creating soundtracks, you know, because you know that the bass is most a rhythmical instrument that goes with the drums and create like the wall of sound and the rhythmic section. But the maestro is also a huge, of course, fan of extreme metal, but also a fan of film score and soundtrack. So he would like to ask you if your approach on the instrument will be the same as you do in a metal band, when you have the chance, for example, if you have the chance, for example, to record for a film score or something different than you usually do. And what is your approach, basically, when a band that you are part of it are trying to create and composing? So what is your perfect approach into the music? So rehearsing together, exchange idea. How is your composition approach? I think the most important thing of everything is to add into the atmosphere and just adapt to that, because I think atmosphere in music is pretty much everything. I was fortunate enough to work on a Titatani's project. He was also in Necrophagia, now in Goblins, the Goblin. I actually did a bass part there for a song for one of their soundtracks. And obviously, we have to adapt into the greatness of the atmosphere, especially the soundtrack in movies and stuff like that. With like. So yeah, I'm not sure if I understand the question, but it's not really important for me to like adapt into like a signature way of me to play. It's the most important thing for me is to be a noble visitor into the arts and just contribute whatever I can to enhance the atmosphere in what we're trying to achieve in vision and sound as artists, and it's the only way, as far as I see. We are all just tools and it's instruments to create something greater than ourselves when it comes to music. And I think that the ego and any signature sound you might have dilutes that vision, and I think it is a very wrong approach to create arts. Art is limitless, and it should be always. Okay, so the hero of the day should be the song, not the musician that are playing it. So basically, you said being in the right mood, so the right atmosphere, so you can basically compose and play anything, but you have to be in that atmosphere just to enlighten what you do with the music. Yes, definitely, and I think that it's a very important part of that. You have to realize that you are much smaller than the actual art that you are creating.
You are just a tool and a voice to express that emotion further from music is also a very spiritual approach, and it comes from somewhere deep within your soul. And I think that it's very important that you are humble and that you accept the limitless possibilities in it, and not limit it with borders of your own ego. And I think it's the only way. Okay, really, really cool answer, and thanks for sharing that ideas with us. Really, really inspiring, in my own opinion, because nowadays with that kind of social media and stuff that is going on, people are in musicians are focused on their own and not to the whole spectrum of things that's happening. As you said, musicians, as we are also me and the maestro do, are like smaller than the artist that is created. So we have to understand that we are part of like a huge machine going on. So we are like the gears of that machine. So if everything has the right chemistry, things can, of course, happen well for the people. Also, we can transmit something to the people that are listening. About another question before translating, Iscariah, is about the chemistry of the band. So what do you think about this right approaches with the bandmates? We know that, of course, except of the project that we discussed before, you are involved in a lot of projects. So what do you think about the right chemistry, and what is for you the best chemistry and the best things to work with as a band that you maybe want to share with us? That you have a joint vision as to where this might lead, and it kind of brings me back to my previous answer that it's not anything about the ego. Of course, when you can do the visuals of the band, you might have like a good front figure or something which is, I think it's not a negative thing at all. Looking back at the 80s and the music history, there's nothing wrong with having a good front figure, of course. But if you work in the rehearsal place, in that the creative part of it, the ego must go away. And I think that you must find musicians that share your vision, and at least can understand it when it's explained to them if they are coming into the band at a later point. And that's anybody who's trying to take advantage of the arts, being that they try to steal a band name or they try to take ownership of. I'm not going to go into that, but I think that these people delete the scene, and they have to be deleted from it. Okay, perfect. Thanks for sharing the answer with us. I try my best to do not adapt too much and try to translate word by word, because I think that it's a really huge statement that we have to seal something, because it's really great things that you said. By the way, prima di tradurre, puoi leggere il commento? Sì. Ok. Hi to my friend Stian Grav from Orcrist. He's joining us in live. So, ok, perfect. Amazing band. Grandissimo Grav. Ciao Grav. Grande, grazie. Gli Orcrist ovviamente amici, sono una grandissima band che noi salutiamo. E salutiamo Rita Red anche. Ma non solo perché stanno qui live, ma perché veramente meritano tanto. I think that the guys from Orcrist deserve a lot, Grav in particular, so huge hails to them. Okay, perfect. I have a lot to say, so translation time, and thanks to Iscariah actually for answering that our weird question. Ok, domanda un po' strana del maestro, ma che ha scaturito una riflessione bellissima da parte di Mister Iscariah. Io lo chiamo sempre col nome d'arte, così non ci sbagliamo. Sì, infatti. Praticamente tu gli hai chiesto l'approccio come bassista nel caso dovesse fare suonare nei film, no? Dice alla fine suonare nei film, suonare una band metal non è tanto come tu ti imponi con la tua firma, ma soprattutto la dimensione che tu c'hai all'interno del progetto di entrarci con il giusto mood, con la giusta atmosfera. Perché praticamente dice l'eroe della giornata deve essere la canzone, l'arte che stai creando è molto più grande di te, minuscolo essere umano che contribuisce a crearla, è qualcosa di molto più grande di te, tu devi adattare a questo. E devi lasciare il tuo ego fuori. Parla molto di ego, abbiamo parlato anche di chimica tra le persone, che ovviamente ha parlato di situazioni in generale dove conflitti legali, roba varia, insomma queste cose devono uscire fuori da una dimensione artistica particolare. Dici, questa domanda è un po'
questa risposta è un po' spirituale, però quello che ci vuole far capire, noi anche come esseri umani nella dimensione artistica, in quello che stiamo creando, siamo veramente l'1%, siamo veramente degli esserini piccolini così, che però sono in grado, attraverso la giusta propositività, la giusta atmosfera, di poter creare veramente un qualcosa di grande. Quindi lui cosa fa? Lui ci fa una riflessione sull'essere una band ed essere al servizio delle canzoni, soprattutto in un'era quale la nostra, dove si va a focalizzarsi solo sul singolo. Non c'è niente di male a essere una figura forte, però comunque ricordiamoci tutti i vari uomini principali delle band. Sono uomini principali, ma comunque sono al servizio delle band stesse, quindi al servizio della musica. Per esempio, se tu suoni, se tu sei un bassista, un batterista, un chitarrista, vai a sottolineare la tua parte, ma non vuoi uscire dal tuo ruolo naturale che devi avere, perché parliamo, io l'ho adattato io. I musicisti, la musica è una disciplina che si fa tra amici, con il sorriso sulle labbra praticamente, dove ognuno deve rispettarsi a vicenda per non rompere gli equilibri. Cioè, in poche parole, la track è la madre e gli strumenti sono i figli. Esatto, perché poi alla fine il risultato è l'arte, la musica, le canzoni, e anche una riflessione particolare su come bisogna stare all'interno di una band per creare quella chimica, quella situazione che fa sì che come una macchina tutti gli ingranaggi vadano a creare una missione particolare e uno scopo particolare. Ok. C'è anche un altro commento di Grav che leggiamo subito. There is a comment from Grav. I still remember you at No Mercy Festival in 2000 with Immortal. So he's remembering some of the past. Okay. A lot of people actually agree with your reflection that you do at our question. So. Ho detto, la tua domanda invece cosa hai chiesto? Vabbè, no, gliel'ho chiesto, cioè, gli ha parlato talmente tanto che io la faccio dopo, non ti preoccupare. Ok, so a lot of people actually being congratulations with you about what you said before, because nowadays people is more focusing on their ego. So people appreciated your statement. In fact, people like, for example, Severin, Asom, or Tiziana, Arrogat, for example. So a lot of people are enjoying what you said. Ok. C'erano diverse persone che stavano aspettando questa intervista. Okay. As the maestro is referring to me, a lot of people actually requested you on the show. So again, we hope that you guys are happy. Okay, maestro. Next question with focusing more on, I think, on the artistic side. Vai, maestro, con una nuova domanda sulla parte artistica. I Necrophagia hanno stampato nel 2005 sotto la Red Stream Inc., che è una label americana che non c'è più, che ha chiuso i battenti. All'interno del disco Harvest Ritual Volume 1 c'è una track che mi incuriosisce particolarmente, Return to Texas. Perché questo, appunto, questo stato? Perché sta andato a scomodare all'interno di questa track questo stato? C'è qualcosa sotto che si cela, oppure è stata una cosa normale, casuale? Okay, so as you noticed, the maestro is asking you about Necrophagia release, Harvest Ritual Volume 1. But in particular, he wants to ask you about the track, which is the 6th, Return to Texas. So he wants to know if you know something behind the scenes and some stuff about that particular song, which is one of his favorites of Necrophagia, actually. So he really wants to know some things behind that track, but not only behind the track, behind also the world record that you did with Necrophagia in 2005 under the label Red Stream. So can you tell us something more about that experience with them? First of all, I think the Harvest Ritual came out in Red Stream for the US, and then I think it came on Seasons of Mist as a license in Europe. Okay. But anyways, that doesn't matter. But the thing is that for that song in particular, I cannot remember anything more than it is obviously it has a resonance. It has a resemblance to the great Texas Chainsaw Massacre, and I think this song was written by Fred Diablo, which was in the band at the time. And as apart from that, I can't really resemble anything about that specific track, but I can say that the Harvest Ritual as a whole has a
amazing atmosphere. I think it's gotten a really good production, which the previous album, Divine After Torture, was lacking from. It was actually had a dreadful production, which I really didn't like afterwards. So that actually could do with a real good mix, remix and master. Actually, I'm not really fond of that usually, but in this situation, I think it calls for it's needed. proper, it's just like knives in my ears. It's and not in a good Death Crush way. It's just really awful. Okay. But but the production side of Harvest Ritual and the atmosphere of it is really good. I wrote a couple of tracks on that. I know at least I wrote London 13 Demon Street. I wrote that one. And I had a song called Stitcher Further, which I wrote together with the late Joey Jordison from Slipknot. Okay. And Joe Jordison 2000, da track numero 8, track number 8. Sì. Okay, the maestro is taking notes. Yeah, Stitcher Further, I think it was called. Yeah, so I wrote the song and then he wrote the lyrics. Yeah. Che è la voce e il testo anche, da quello che ho capito. Yes. The lyrics and also the lyrics, right? Okay. He wrote the lyrics, yeah, and then I wrote the music and he helped Adesso out guardo, with the music as well. un attimo. Okay. Before translating, there is a request by Grav from Orchrist. Aspetta, te la mando così. Mandamela su WhatsApp. Sì, te la inoltro adesso. Okay, so before translating, since you quoted the Texas Chainsaw Massacre as something that can be inspired of the song that we asked you, Nicola is asking if you have some particular preference about horror and what directors you like about horror films. Oh, I love obviously Italian horror, Lucio Fulci, Dario Argento. Okay. Huge influences for me personally. I've watched those movies all the time, and of course you have John Carpenter stuff. Of course the early Evil Dead, Hellraiser movies, and just so many. The list is endless. I'm really into horror, but I used to watch it a lot more in when I was younger, in the 80s and early 90s when I was pretty much stuck with myself. I scared myself shitless. I wouldn't be able to sleep at night. I would sleep with the lights on all night, and that for me is like, that is a good movie. Then it really did something to you. It really messed with your head, and I love horror. Ok, perfect. Margherita, già puoi far vedere la foto. Okay, before going with the translation, Graf from Orchrist send us a photo that I'm gonna show you, which is this one. I don't know if you can see that. Let me zoom in here. See if I can. I think that it's too small. Oh yeah, I see it. Yeah. I'm not sure what that was taken actually. Yeah, he said that the picture is from the No Mercy Festival. Right. Okay. So this was maybe in the Palaquatica, maybe on the No Mercy tour. Maybe it must have been, because No Mercy Festival, we played there with Necrodeath and Cannibal Corpse. I think Hate Eternal. It was a big package. Yeah, it was a huge lineup for sure. Yeah, I think that's where I met him actually, because I remember we were in touch before. So yeah, cheers, brother. Okay, perfect. So thank you to Grav for sharing these memories with us. It's good when there is some kind of interaction. It's like when you talk endless with your friend and you finally meet in the same place, so you party and you are happy about it, and which is the best of the metal community. So get together and basically share moments together as a festival or something like that. So big up for Grav to sharing us with his memory. Okay, perfect. So we have a lot to say. So a pause from English now, and I'm trying to do my best to be as quick as possible, since we got a lot of questions to you, and we are already like 47 million of interviews. So it's really the flow of this interview is actually good. So we hope that we are prepared to you interesting questions, Iscariah.
Praticamente per prima cosa abbiamo detto un sacco di roba, però diciamo subito che i registi apprezzati di più, Nicola, per rispondere alla tua domanda, sono i classici italiani quali Argento, Fulci, Dario Argento. Bava, eccetera eccetera. Dice che quello che gli piaceva di più è guardarli a ripetizione a luci spente, e quindi quando ne trova uno che gli piaceva particolarmente si abboffava di questo film fino alla morte, fondamentalmente. Quindi la sua passione per gli horror ovviamente è continuata nel corso degli anni. Per quanto riguarda, penso che sentono gli scream dall'altra stanza, però per quanto riguarda la questione dell'album, che ve lo dico subito, Harvest Ritual volume 1, ovviamente ho preso degli appunti. Red Stream era l'etichetta americana, è uscita in Europa tramite Season of Mist, dice non è qualcosa di rilevante, però diciamolo per completezza. Distribuzione, Lui comunque su Return to Texas non si ricorda molto perché c'era stata una sorta di collaborazione tra le parti, ma lui per esempio ha scritto interamente la traccia numero 5, London 13 Demon Street, ma soprattutto la traccia 8, Stitcher Further, è stata scritta con John Jordison, che ha cantato e ha scritto le liriche. E battista degli Slipknot, ovviamente Vimic, vabbè, lo conosciamo tutti, John Jordison, no? Pace all'anima sua, tra l'altro. Perché veramente è un artista completo a tutto tondo, uno che aveva le palle cubiche incredibili. Ha fatto anche un gruppo death metal che adesso non mi ricordo bene come si chiama. Ha fatto un gruppo death metal con Attila, con Frederick Leclerc, che magari si chiama, vabbè, mi devo ricordare come si chiama, no? Perché mi ricordo che l'aveva annunciato su Metal Italia che avrebbe fatto un gruppo death metal molto molto interessante con ospiti di sì, alto il gruppo death metal si chiama Sinsenium, quello che dici tu. Ok. Sinsenium, che hanno fatto vari dischi. Non l'ho mai ascoltato, ancora devo ascoltare. Sì. Tra l'altro mi ricordo che mi capitò l'opportunità di fare da supporto a Milano, però purtroppo mi feci male, quindi saltammo il live di supporto ai Sinsenium. Vabbè, piccoli rimpianti, diciamo, a Legend dove c'erano. Ok, a parte gli scherzi, abbiamo parlato di questo album che è uno dei migliori a livello di produzione secondo lui, che surclassa quello precedente. Dice che l'altro, quello precedente, che vi dico subito qual è, che non mi ricordo, scusatemi, quello precedente che dovrebbe essere The Divine Art of Torture, dice che non ha quella produzione come Harvest Reader volume 1. L'altro assomiglia letteralmente a conficcarsi dei coltelli nel cranio, ma non in una maniera bella, dice lui. È una tortura, quindi lui, anche se è contrario ai remix e ai remaster delle opere, quella è un'opera che secondo lui andrebbe rifatta, mentre questo qui, che chiamo per semplificazione Harvest volume 1, è molto più bello, molto più corposo a livello di produzione, sono molte più idee particolari, ma soprattutto c'è un'interconnessione tra i membri, una collaborazione bella che fa sì che diventa uno dei migliori dei Necrophagia, anche uno di lui che si sente più orgoglioso di essere parte di questo. Per quanto riguarda, ovviamente, forse già l'ho detto, però ripeto, scusatemi ragazzi, sono troppo contento di questa intervista oggi, come penso tutti quanti. La canzone quella lì sul Texas, forse è riferita a Texas Chainsaw Massacre, il film, no? Però non si ricorda bene, comunque in quel periodo non ha proprio tutti diciamo i ricordi fissati, si ricorda molto del che ha contribuito tanto a quest'album e che sia stata una bella sinergia, una bella produzione, che poi è uno dei prodotti penso più famosi dei Necrophagia poi che hanno fatto nel corso. Ricordiamo che nell'album di Deviant Art of Torture la quarta track, la lirica è stata scritta da Silenos, ex di Burger. Certo, quindi vedete, cioè, tanta roba, insomma, tanta roba. Sì, ma tante collaborazioni, tante situazioni. Quindi si ricorda molto bene quel periodo, quel contributo. E poi abbiamo fatto vedere la foto del No Mercy Festival nel 2000, dove c'è stata una line-up incredibile con Necrodeath, Cannibal Corpse, loro appunto, e quindi lui era già in contatto con Grave degli Orcrist, quindi poi in quel momento si sono visti dal vivo, si sono beccati, ma già si conoscevano, quindi diciamo che c'era quella sinergia. Allora io ci ho detto che è un po' come quando riesci a riaccappare l'amico, che è un po' come se Alan ci incontrassimo a un festival, diciamo, quindi come amicizia, no?
che dopo che tu coltivi questa amicizia di penna, finalmente ti vedi, scambi idee, scambi cose, ed è il bello anche del metal, sia di adesso ma anche di una volta, dai, non solo di una volta, anche di adesso, il fatto che si stringono amicizie, persone che magari non hai mai visto e ci intrattieni dei rapporti di penna, diventano amicizie incredibili, anche se non le hai mai viste, insomma, il bello del metal fondamentalmente. Quindi ringraziamo anche Gravo Holocaust of Dreams per averci condiviso la foto. There is a comment from Sebnok that is commenting like Iscariah Corpse is one of the best ever. Corpse Paint. Infatti c'è anche nella locandina, nel flyer pubblicitario col Corpse Paint. Sì, assolutamente. Ok, so oh shit, already 50 minutes. So Iscariah, we got the last bunch of questions to you. So we hope that, of course, we can make you those one as well as the other that you guys can make in the comments. So guys, this is your last chance to make your own question to Iscariah, so be sure to comment below. Ok, ultima parte di domande, perché siamo a 50, quasi 55 minuti. Ho detto ai ragazzi che stanno seguendo che se vogliono fare delle domande o lo facciano ora o aspettano la prossima puntata, perché purtroppo al prossimo futuro. Tanto avremo Mr. Iscariah quanto prima. Ricordiamo Contest of Darkness, contesta dell'oscurità appunto degli Orcrist 2002, prodotto molto molto interessante. Allora, Mr. Iscariah, se tu, la tua mente e il tuo corpo immagina che deve entrare in una situazione live molto molto estrema. Molto estrema significa, in poche parole, pochi vestiti sul corpo, solamente un basso e creando degli assoli di basso stessi all'interno o di un manto innevato o all'interno di un fiume ghiacciato completamente oppure all'interno di un qualcosa che all'improvviso non sai cosa potrebbe succedere. Quali 3 luoghi potrebbe essere quello corretto per creare dei riff, delle linee di basso micidiali? Okay, so the question of the maestro is kind of strange, but in a way, because he wants to ask you the connection between the mood, the atmosphere. Basically, he go like back to the past question, and just want to make something with you, going with the mind, and try to create the best settings for the music, composition-wise and performance-wise. So he's asking you, in your opinion, just of course is not referring to a particular project. He says in general about your own experience as performer, as composer. There are like some unconventional places that combined with the music can have the best situation to create riff, perform music, and to like stay in the mood of what you play. For example, of course, for the black metal, we imagine something of like snowy, so winter, something like that. But he wants to ask you in general some different places that maybe can be coherent with this kind of situation with the music, because he intended the art in a 360-degree way. So it's not about only the music and only the performance. It's about the mood, the atmosphere, and what you create in a certain setting. So in your opinion, Iscariah, which are the top 3 places that can combine those moods together and create like a unique experience of listening and perform music? That's a tough question. Top 3, I can't do top 3, but I can add you elements of fire and blood. Okay, I can add you and certain criteria which would set you into at one with what you're portraying. I've had some amazing experiences, concerts in Bergen, my hometown, in garage. One experience was when I was playing live with the band Tortorum from which was basically from Bergen at the beginning. That was quite a enlightened experience, combining all the elements of the heat and blood and the flames, and it was definitely what I would consider
black metal feeling, because in the end, I think black metal is a feeling. Yes, because of course with Immortal there are settings and experiences where we have also combined with lots of flames and very dodgy clubs and amazing magic. You can slice it with a knife in here, but playing like old stuff like in all the forces of evil in like a really night when you think everything is really awful, and it turns out to be one of the best experiences for you when you walk off stage and you can't sleep at night after. You're just so empowered with whatever you were given. Yeah, that's as best as I can answer, actually, because having all these great productions and all this team of people working for you, there's no guarantee for anything to achieve anything. You need to have you have to set criteria. You can't just throw money at something and expect this to be to achieve this. One example is a band like Watain, which puts a lot of effort into what they do on stage and create all their own props and prepare everything unique for every show. And so yeah, I would say yeah. That's all I can do. I think that is. I think that it's a good answer, actually. Okay, perfect. So thank you, Mrs. Since we are running out of time, I would like to translate afterwards. So make question and translate after. So what we want to ask before going to the last question of the night is if you have something going on, some news that you want to share with us, with the people, something maybe in exclusive to Il Calice Nero. You can do it right now before the last question of the streaming. Right. Okay. I am currently running my label at Circle Productions. We have a lot of releases coming out. I need to give a shout out to those bands that we're going to put up for the summer. There's a lot of Norwegian bands coming out like Ekram, Magic Touch, and there's of course Heinland, and there's a new band from Bergen which called Pandemonial. You need to hear this band called Pandemonial. They are incredible. And apart from this, music-wise, I've been, I'm waiting for the right moment and to achieve what I'm looking for, to be able to sit down and work with my band called Dead to This World. It's been a long time since I've done that, but music is not something which I just sit down and just jam. Music needs to come to me. I just need to. I'm feeling. You have to download it. To be able to. And I'm just waiting for that. But I'm just really too busy right now. It's not like it's like reading a book. It's a time for a place for that as well. Super busy. But yeah. Thank you. By the way, in case you are considering, we are open to, of course, bring to the show all the band that you carry with the label. We will happy to do that in the future. Oh, cool. But happy. I think that a lot of people will comment this, so I'm asking for them if the label have some open submission to, I don't know, people that wants to basically send you material. There is a mail that maybe they can send. Yes, you can do that. Just send us links to material, but basically we have a complete curfew now. That we don't really sign anything for this year because our schedule is kind of exploding. Okay. And also my accountant is having an ulcer, so she can't really. Okay. So we have to be really careful, and if we're really balancing the edge of what is capable to do. So it's like having too many children. It's not very good for each individual child. You have to take care of it, give them all the nurture and less is more or something. Prima di fare l'ultima domanda, traduciamo quello che ha detto. Traduciamo dopo. No, aspetta, traduci. No, prima traduci, perché poi per una cosa, vai. Okay. The maestro asked me to translate first this question, so I will translate, so I will do it. Praticamente quest'anno sarà molto impegnato con la sua label che si Edge Circle Production, che ovviamente è pieno di band, tante cose, ci ha raccomandato delle band quali Pandemonium, di guardarli bene. Il maestro li conosce, quindi di rimanere molto sintonizzati. Dice che la musica per lui è un qualcosa di particolare,
che aspetta il momento giusto per rilasciarlo. È un po' come una sensazione di un libro, un viaggio che deve diciamo, farsi, appunto. Per quanto riguarda invece la domanda precedente, abbiamo parlato appunto della questione del... no, beh, io ho detto che la domanda gliela facciamo dopo. No, ho parlato solo di questo. Quindi Edge Circle Production. Io ho chiesto se fosse possibile mandare materiale per le band che stanno ascoltando. Dice il suo commercialista lo ammazza se prende più band, perché comunque li vede un po' come i propri figli. Avere troppe band fa male perché poi non le può seguire bene. Quindi per quest'anno sono pieni. Invece per la domanda precedente, quella appunto Dice che più lui... che dare dei posti, lui ti può dare, ecco, sta facendo pubblicità. Ok, Mr. Iscariah, venga a casa tua e lo prendo il vinile. Io sto avvisando. The maestro is asking about that vinyl, so okay, maestro. Thank you. Yeah, I just wanted to say that today is 10 years since Jeff Hanneman died, and I just want to give a shout out. So it was kind of my little hint. Okay, let me make the Zoom full screen to you so you can. Yeah, this is if we have time for this. This is actually just a lot of bedroom recordings of Jeff Hanneman during '85 when he was recording like riffs and stuff for Rain in Blood, and it just shows how incredible important he was to Slayer. And he's singing on these songs himself, actually. And he sounds actually like the singer from Canada's Slaughter, which sounds fucking great. And what I found out today, listening to this album and looking into Slaughter history, was actually that Chuck Schuldiner from Death was in Slaughter in '86. And I didn't know that. And so it was, you learn something every day. It's literally a piece of history, because we have like people like Chuck Schuldiner, Jeff Hanneman. So we got like the gods in one. Yeah. I mean, Rain in Blood is one of the best albums ever. People talk about if it's either Hell Awaits or Rain in Blood, but I'm more Rain in Blood. Yeah. For me, it's Rain in Blood. La domanda prima invece è precedente, quella che appunto lui se me la fai tradurre, se mi dai il tempo, maestro. Comunque abbiamo fatto vedere questo vinile particolare, che ci sono i canadesi Slaughter insieme a Jeff Hanneman e Chuck Schuldiner. Slaughter? Sì, qui c'è questo album è particolare, quindi è un album che lui veramente gli piace molto, a parte che oggi è l'anniversario purtroppo della morte di Jeff Hanneman, 2 maggio. Però comunque dice gli dei del metal tutti in un solo disco. In alcune tracce, da quanto ho capito, dovrebbe anche cantare. Per quanto invece la domanda di prima, lui non ti può dare dei posti precisi, ma dei mood. Gioca molto con la performance del fuoco, dell'atmosfera. Ha parlato degli Immortal, ha parlato di una band sua locale. Lui parla molto della performance, quella, da quanto ho capito, con le fiamme. Quindi può dare questo senso, le fiamme, il fuoco e fiamme, insomma, come mood. Okay, I was translating the last question. Just because I have some text on Telegram, Iscariah, please, sorry about that. Some guys is asking, some new members of our group is asking about the title of that record, so we can list them on the description. Oh, you mean the Slayer one? Yeah, the Slayer one. Yeah, it's called Seeds of Horror. I'm not sure if this comes out as mirror voice, but it's Seeds of Horror. And I think it's obviously a bootleg, and this is like a blue vinyl. I think it's just 50 copies of it. But I think originally it came in 300, but I think it's been redone to death probably in the latest years. It should be, because this is some genuinely great material. And if you can't get it on vinyl, you would definitely get it online somewhere, like playing it at least for YouTube. If you guys had the chance to grab that record, make that do that purchase, because it's kind of rare. Ha detto che venire di Slaughter, giusto? Sì, c'erano è praticamente un bootleg degli Slayer, dove ci sono anche gli Slaughter, quelli là canadesi. Sì, li conosco. E anche c'è stato anche Chuck Schuldiner negli Slaughter nell'86. Ok. Okay, we have thank you, Iscariah, for answering the question. This is the last one for you. That we actually started to make this question. I am gonna say the story about that because it's kind of funny. We had like the first episode together, me and the maestro, because we had like 2 radio programs and combined together online during the pandemic. In 2021 or 2021, we got the first episode with Paul Mazurkiewicz of Cannibal Corpse. So very fun episode. And at the end of the live stream, he's asking us about our emblem
our Calice that you can watch on the screen or in the intro. So he made a fun question to us. He said, guys, what you will put inside that Calice? So we were playing together and we come up with a question that I did to him, which was which kind of drink you will put inside the Calice to represent your band, which is like an exchange of ideas to make question. So from that point, we ended every episode of Il Calice Nero with that question. So if you have to, Iscariah, represent yourself using a drink that you will put in that particular Calice, about your experience as best player composer, which kind of drink, not only alcoholic one or allowed, you can put whatever you feel on that one, which kind of drink you will pick as the drink that can describe Mr. Iscariah as Okay, e con quale piatto andrebbe a incorporare il tutto? Okay. Now the maestro is asking about your favorite meal that you will go together with this drink, but of course we are Italian, so we have to talk about food in our interview. Okay. I'm gonna tell a very short story about this because originally it was talked about that Euronymous came once to the dream of Killjoy. Killjoy dreamt a dream where Euronymous came to him during the night and took him out of his bed, and they walked into a deep forest, and he showed him this place called the Black Blood Vomitorium. So obviously in the chalice it has to be the black blood from the vomitorium. Really? I think that this is the most interesting answer that we got for this question. So yeah, thanks for that story too. By the way, I will translate that afterwards. So I would like to thank you, Mr. Iscariah, for being with us. Of course, thank you very much, Mr. Iscariah. The door will always open for you and for the band of Edged Circle Production. In case you are interested to bring us more bands, we really accept them, because we, of course, una seconda parte. In this channel, we promote not only we don't talk, not only with the most recognized and renowned band, but we also care about the underground too. So we'd like to share something. The maestro actually knew some bands that you carry on Edged Circle Production already, like Pandemonium, of course. So we would like to interview them. And by the way, thank you very much for your time. Really appreciated your sharing your knowledge, your philosophy behind your way to play and the reason that you play. And also thanks for sharing us tales and like behind scenes with Necrophagia, Immortal, and your other project. And yeah, we would like to arrange in the future a part 2 of this interview. So we would like to tell you again, because we really had a great time with you. We hope that was the same for you. Yes, thank you, guys. Let's do it again. It was a blast, and thank you again for having me on the show. You're welcome. And yeah, you really stoked about it, because of course I already knew that this was a killer episode. So guys that are catching us late, don't worry, this episode will stay online. Thank you, the maestro, for the question, and Mr. Iscariah for his kindness and his willing to answer and his knowledge. And yeah, thank you very much. And I don't know the time zone in your place, but have a good night. I have to deal with bands in the other room to recording, so I'm going to work actually at 10 p.m., but we don't care. For metal, this is what we do. Thank you very much, exactly. Iscariah, and thank you. Thank you. Enjoy the live show. Bye. Bye. Ok ragazzi, ringraziamo Mr. Iscariah per la sua partecipazione. Ovviamente state sentendo gli scream dall'altra stanza che stanno registrando, ma questo è il bello della diretta. Si sente? Non è finita qua. Non è finita qua. Tra l'altro la risposta all'ultima parte è una figata incredibile, perché ci ha raccontato il drink che metterebbe nel calice. Viene da un sogno di Killjoy, che un giorno ha sognato Euronymous che lo portava in questo Black Blood Vomitori, quindi questo vomitorio dal sangue oscuro, quindi la sua bevanda è il sangue oscuro di Killjoy, che ha sognato Euronymous che al mercato mio padre comprò praticamente. Mica deve essere buono, porca troia. Il piatto?
Il piatto ha detto che, da quanto ho capito, è più vicino diciamo che lui si è focalizzato più sulla bevanda, che c'è il piatto lo puoi accompagnare, cioè che cazzo ti accompagni col sangue fondamentalmente? Niente, le budella di Euronymous. Non lo so, Semplice. vabbè, quindi diciamo che c'è questa interconnessione filosofica. È una figata, cioè, penso che questa sia la domanda più particolare, la risposta più particolare a questa domanda. Sì, Tra perché l'altro mi è solitamente piaciuto ci anche fanno molto il fatto sempre che è le nata da solite una bevande. connessione con Paul Mazurkiewicz, che poi, come ci ricordavano i ragazzi del No Mercy Festival che si è tenuto al Pala Sì. Acquatica, Sì, perché come dice anche anche lo sa, addirittura il quel calcio ristorante, poi culinario. chiederemo quel ristorante, perché diceva quel Glenn Benton Sì, perché autografato. c'erano anche dei side di Marduk. Sì. Tra l'altro mi ricordo che c'era questa intervista dove poi ditemi se dico una cazzata, comunque purtroppo non l'ho vissuto direttamente, Vale. però c'è una intervista dove si dice che il cantante dei Cannibal Corpse, che non mi ricordo se era già Corpse Grinder, andò dai Negredo volendosi fare la foto con loro perché lui li conosceva già prima. Ok. Quindi non so se sia questo live qua, ma mi ricordo questa cosa dove c'erano Marduk, Cannibal Non lo ricordo Corpse. neanche io, non me lo ricordo. Mi sa Vabbè, che nel nel caso 2000 stia c'era... dicendo qualche cazzata, commentate No, sotto nel 2000 smentendo. mi sembra che c'era lui, Corp Fisher mi sembra che c'era nel 2000. Ah, non ha detto che piatto ci abbina. Io dopo non vado a dormire con sto pensiero. Ascolta, facciamo una cosa. Per la parte 2 ce la facciamo dire, dai, per la No, parte no, no, il piatto te lo serviamo noi. Dacci l'indirizzo, ti portiamo un panino, lo facciamo prima. il calice No, culinario. veramente, raga, comunque grazie di tutto, veramente Sì, grazie di cuore. Arrogante. figata sta puntata. Non ti Figata. dico niente, te lo dico in privato. Che è successo? Per non bannare la diretta. No, veramente, grazie a tutti, ragazzi, Ma che è per successo essere stati in in privato? diretta. Cioè, sfogati, sfogati. No, con Mister Iscariah ci sarà un'intervista particolare. Tanto glielo dirò poi a Margherita Narca in privato. Non Ragazzi, si può giusto per dire. farvi capire, Niente io ho una idea. sezione nell'altra stanza e per Mister Iscaria ho fatto i salti, veramente i salti mortali, il maestro lo sa, perché ci sono tutti i Necrophagia, a me, gli Immortal, cioè Immortal penso sia stato il primo gruppo black metal che abbia Strano mai che i ascoltato. Necrophagia non hanno mai avuto quel successo che si sarebbero meritati. Ma più che altro forse perché le tempistiche di realizzazione dei dischi erano molto, certe volte, molto Dilatate. dilatate. Infatti c'era questa sorta di meme quando esce il nuovo dei Necrophagia, quando esce il nuovo dei Necrophagia. Comunque, Però ragazzi, la verità, ci ha dato delle pillole che io veramente le prenderei, le stamperei e le metterei in testa a tantissime persone che vogliono fare sì. musica, soprattutto ai ragazzi che si approcciano. Quando ha parlato di stare insieme nel gruppo, la chimica, l'ego, l'eroe del giorno. È solo che quelle sono cose purtroppo connesse solo con, altrimenti avrei fatto qualche domanda seria prima. Comunque lui Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Guarda, non ti preoccupare, tanto ci sarà Tanto la ci sarà la seconda parte 2. Ci sarà la molto parte 2 e particolare. poi soprattutto questa puntata rimane online, quindi se l'hai vista in ritardo non ti preoccupare che te la vuoi recuperare tutta, perché poi i video podcast del Calice Nero sono fighi perché tu ti metti il video podcast del Calice Nero, Certo. metti le cuffiette e puoi mangiare, Certo. puoi cucinare, Nella infatti correre, che ne so. facciamo compagnia a tanta gente che cucina, che va in treno e quindi diciamo che Comunque ci è vero teniamo in quello che hai detto, compagnia. a Gares, è vero, comunque lui ha la mano davvero. Sì, sì, è vero. Si è approcciato subito in una maniera stupenda, Poi mi tra ha messo l'altro penso uno dei pochi nord europei che parla quanto un Sì. italiano. Sì, ma poi che poi parla. Parla, Poi argomenta, quindi diciamo che alla fine noi domande ne abbiamo fatte pochissime. Sì. E lui che ha Sì, parlato tanto. Il perché bello proprio di questo è questo. il bello, che quando comincia a non parlare, Ma poi, alla ragazzi, fine, lungo aspettate un andare, non attimo, sai più lui ha cosa fatto un chiedere. attimo la storia, quindi noi possiamo solamente Sì, 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 zittirci sì. e cioè quando parla Iscaria là inizia il mio zittire fondamentalmente. No, ma poi è Cioè, bello parlare con lui, cioè è bello anche per me, via Messenger, è di una tranquillità estrema, incredibile, cioè io sono rimasto impressionato. ok, Polco Dio, No Mercy del 2000, scusa, Porco tra Dio, l'altro hai detto computer ce l'ho porco scritto Dio. piccoli. Vabbè, Vomito, la Madonna praticamente. vomito. C'era anche la Madonna nel pubblico. Bellissima puntata, raga. Grazie. Ah, ecco l'UTZ dei Creu, quindi non dico altro. Ok. Ragazzi, Sì, aveva la t-shirt di Into the Macabre, quindi ok, sì. mi ricordo bene l'aneddoto.
Ok, cosa salutiamo volevo tutti. dire? Aspetta, un Maestro, nome di un io gruppo. purtroppo il tempo su No, questa terra per me aspetta, sta solo un scadendo. secondo. Un nome, reazioni, ragazzi, ci stanno anche reazioni sul canale perché ci tengo a dire questa cosa. Ah, Niente, ragazzi. maestro, mi raccomando il Sì, 20 di sì, maggio lo che vai a so, lo vedere so, lo so, fammi lo fare so. la... Tranquillo. No, No, lo so, non mi dimentico. troppo, Comunque, ragazzi, Igor Cavalera per me è il mio mito di sempre, quindi, anche perché c'ha il hanno mio nome, anche fatto, perché hanno fatto come una bella nome, storia, anche perché Igor Una bella Cavalera storia. come nome è Igor Graziano Cavalera, non so se lo sapete, quindi Sì. anche il padre dei fratelli Cavalera si chiama Ah, Graziano, quindi c'è sempre una connessione. ho sentito la mamma di Trea Zaktot che sta meglio. Ok, meno male, meno male, meno male, meno male. E tra l'altro, non so le altre puntate della settimana del Calice Nero, ma io corro nell'altra stanza perché devo anche ascoltare bene il disco della Black Widow perché ci sarà la recensione venerdì. E ragazzi, le ho registrate oggi, ogni giorno fino a sabato, mini recensioni del Calice Nero in un minuto, oggi Natron, domani Cremisi, poi diciamo che i video di un minuto sono facili da fare perché si fanno subito, quindi guardate il nostro canale perché ci saranno questi shorts di un minuto dove vi parliamo dei dischi e altre novità. E ringraziamo anche Arogat perché involontariamente è diventato il testimonial di un video short dove vi dimostriamo la zin, abbiamo usato il suo video. Sì, infatti. Comunque, Grazie, ragazzi, se volete Marca. supportarci basta condividere questo video con gli amici, iscrivervi al canale, se volete offrirci un caffè ci sono i link, abbiamo il merch del Calice Nero, nuovo merch in arrivo, nuovo sito web in arrivo dell'associazione World Club, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, tante cose belle, e iscrivetevi al gruppo Telegram discussione e Telegram come dice il maestro 666 che sono l'elenco delle puntate. E ringraziamo veramente tutte le persone. Commentate sulle canali Fateci sapere commenti gruppi, vostre costruttivi, come preferenze. migliorare, chi artista vorreste che noi portiamo nel canale. Anche. E soprattutto voglio fare lo youtuber marchetta a volo. Se vi abbonate al canale ci sono tanti premi, tra cui estrazioni a premi, merchandising gratuito e anche la possibilità di essere con noi in varie situazioni che faremo, perché non sapete ma abbiamo tante cose in cantiere, soprattutto con una band che hanno citato più volte e non lo possiamo dire, che ci hanno invitato addirittura a fare la ok, no, non si può dire nulla. Non si può dire nulla, quindi se tutto va bene. dal vivo, quindi Ma voi non sapete su YouTube c'è il video? Ferma dalla polizia 3 cazzate il primo dell'anno. Ah sì? Mi sembra di sì che c'è. Mi No, pare. io di solito non mi Mi interesso. pare, però non prendetemi con le molle, con le pinze, non lo mi pare che ci sia, mi pare. Ragazzi, ma forse vediamo... ce l'ha confermato lui. Vabbè, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per il... Niente, domani ci vediamo con il Terminas, che è un gruppo black italiano, molto interessante. Grazie Margherita Anarca, ottimo lavoro. Ragazzi, buonanotte a tutti, buona cena, il grande spettacolo si fermerà mai, il sacro codice 000, la morte viene dai libri. Au revoir. Adios. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata e niente, iscrivetevi al canale. Grazie maestro e a tutti voi. Un abbraccio. Grazie a lei, dottore. Ciao.